For years, VaPro intermittent catheters have been known for the 100% no-touch protection they provide. Hi. Very well, thank you. How are you? We have invited 4 long-time users. Servus. Bonjour. Hallo. They will tell us how they use VaPro catheters. Je m'appelle Wilfried, j'habite en France. My name's Sean Gash. I'm 47. Ich bin der Steffen. Ich komme aus Berlin. Ja, ich bin der Johannes. I'm a T5 paraplegic. I've been in a wheelchair 26 years after a road traffic accident. Je pratique l'autosondage depuis maintenant un peu moins de 4 ans. Ja, bevor ich eine Blasenentleerungsstörung bekam, wusste ich nicht einmal, dass es so etwas wie Einmalkatheter, Selbstkatheterismus gibt, ISK, das waren mir alles Fremdworte. VaPro catheters are offered in a broad portfolio with only one easy-to-use technique for all. All VaPro catheters provide 100% no-touch protection due to the protective tip and sleeve. The protective tip helps shield the sterile catheter from contamination in the distal urethra and helps reduce the risk of carrying bacteria into the urinary tract. VaPro 100% no-touch protection is available in a broad portfolio of products, requiring only one easy-to-use technique for all. VaPro Pocket in a smaller packaging, and VaPro F-Style for men who prefer a firmer catheter. If you use VaPro with a collection bag attached, you have the same options: VaPro Plus Pocket in a smaller packaging, and VaPro Plus F-Style for men who prefer a firmer catheter. The very first time I was shown how to catheterize, I think I was very nervous because I didn't know, I was inserting an object into my body. Wo ich mir dachte, bitte, so lang ist er ja gar nicht. Das ist ja, wie gibt's das, ja? Est-ce qu'au futur je vais avoir des douleurs? Est-ce que je vais avoir des douleurs sur l'instant présent? Ich habe dann gemerkt, dass ich damit super zurechtkomme und dass es wirklich eine Art ist, die Blase zu entleeren, die schonendste, die es eigentlich gibt. I'll take you through how I do. Okay, let's go. Assemble all equipment and prepare the area. Making sure that everything is to hand, regardless whether I'm in a field, regardless whether I'm in a bathroom. Donc, prenez soin de préparer votre zone de sondage. Donc, tout d'abord, préparez votre sonde. All done? Now wash your hands as advised by your healthcare practitioner. Man muss das ausgiebig machen und länger unter fließendem Wasser. Attention, enlever tout ce qui est bactéries, etc., saleté. If I'm in a field and obviously I don't have access to a sink, then I'll have a sterile sanitizer, which is like a foam, which I can still lubricate and I can still clean my hands. Next, position yourself to carry out catheterization and manipulate clothing. For me, making sure that I'm still not doing any cross-contamination, I usually use my elbows to steer. And once knowing that I've got everything prepared, I can unbutton my trousers and then I can just go ahead and use the product swiftly and safely. Now, open the package. Öffne ich als nächstes den Katheter hier an der Perforierung, ziehe den bis nach unten. To open the package, pull top finger hole toward you and pull down to open. C'est un produit vraiment facile à ouvrir. Voilà, ça prend 2 petites secondes, c'est super facile. Un produit, encore une fois, que vous pouvez poser puisqu'il est bien protégé. Vous n'avez aucun souci d'infection. If you're using VaPro Plus with an attached collection bag, hold the catheter in one hand while pushing the bag away from the catheter with the other hand to break the paper band. Da ich den VaPro Plus nutze mit dem Beutel, entfalte ich den Beutel komplett. Open it up. Ready? Now it is time to cleanse the glands of your penis. Now, before I take the tip off, what I'll do is I'll take a wipe, clean the top of my penis. Hold the penis with your non-dominant hand and don't let go until you have finished the procedure. Pull back foreskin if present, and cleanse the glands as you were trained by your healthcare professional.
Es gibt nichts Schlimmeres als durch unsauberes Arbeiten oder wenn man jetzt zum Beispiel da das Ganze abkürzen möchte, man ist in Eile und so weiter und anschließend hat man für 2-3 Wochen einen heftigen Blaseninfekt. Das bringt es ja unterm Strich nicht. To continue, remove the cap. Hold the catheter in one hand, and with the other hand, advance the catheter forward until the tip of the catheter fills the protective tip, taking care that the catheter does not protrude. Man hält ihn so, dass der Katheterschlauch noch in dieser Schutzhülse drinnen ist. Diese Schutzhülse überbrückt beim Einführen die ersten Millimeter, wo die meisten Keime drauf sitzen auf der Harnröhre. To insert the protective tip, grasp catheter below protective tip plate. So, dann nehme ich den Katheter, führe dann hier die Spitze ein bis zum Anschlag. Vous prenez la sonde, vous enlevez bien le capuchon, encore une fois qui est facile à enlever. Insert the tip until the plate comes in contact with urethral opening. Tout simplement, ça prend 2 petites secondes, encore une fois c'est super facile. C'est un produit qui est excellent puisqu'il est bien lubrifié, vous n'avez aucune douleur. Because I've got protection here on the catheter itself, it allows me to easily work my hand and work the catheter so that I can insert it to a point where it reaches my bladder. Insert the catheter forward until urine starts to flow. Dann schiebe ich den Katheter quasi ganz langsam hinterher, bis dann irgendwann, das merkt man dann schon, der Urin beginnt zu fließen. Da hatte ich auch am Anfang die Angst, kann ich mit dem Schlauch meine Blase durchstoßen? Ja, nein, durchstoßen durch die Blase ist keine Gefahr. Man führt das so lange ein, bis der Urin fließt. As soon as I start to see that it's started to finish draining, I pull the catheter slowly. I make sure that I'm getting all the residual in my bladder. Und das macht man dann so lange, bis nichts mehr kommt. Und dann zieht man ihn endgültig raus. C'est un geste qui est très facile et ça prend 2 minutes comme vous venez de le voir. Moi je fais ça entre 4 et 6 fois par jour, selon vos envies et vos besoins. Now simply dispose of the catheter and packaging in a disposal bin. Please do not flush down the toilet. C'est facile, ça prend 2 secondes. Super pratique. Vous mettez à la poubelle, tout simplement. Dann reißt man ihn hier auf an dieser Perforierung, die hier vorgesehen ist. Das gibt einen geraden Schnitt, was dann sehr von Vorteil ist bei der Entleerung. Also es spritzt nicht mehr durch die Gegend. Dann kippt man das so aus. Wrap it all up, dispose of it. Easy. Voila. Finally, remember to wash your hands again. Nachher natürlich Hände waschen nicht vergessen. Nochmal gründlich die Hände waschen und fertig ist man. Und ich garantiere, ich bin schneller auf der Toilette als meine Frau. That's it. Well done. If you're having a product like that, it allows you to live life rather than worry about what's going to happen and where you're going to go. Es ist ein Stück Freiheit, was ich zurückgewonnen habe. Une sonde très propre et puis facile d'utilisation et bien protégée. Ist eigentlich meiner Meinung nach keiner rangekommen an diese Eigenschaften, die er hat. Also von daher würde ich jedem das empfehlen, diesen Catheter auszuprobieren. Gives you that self-confidence, that self-belief to continue life.